Wer hat Jesus von Nazareth wirklich getötet? Dies Frage klingt einfach, fast jeder glaubt die Antwort bereits zu kennen. Da, sobald wir sie historisch, und politisch untersuchen, surfglot, Jid, einfach, Erkrang, denn die Kreuzigung Jesu, Kein isoliertes religiöses Ereignis, sie war das Ergebnis einer komplexen Konstellation, EOS, matcht Angst, Politik, unstruktureller Spannung. Jerusalem im ersten Jahrhundert war keine unabhängige religious Stadt, sondern Teil eines globalen Judge stand unter römischer Besitzung. Das bedeutet militärische Kontrolle, politische Überwachung und permanente Spannung. Rom toleriert vieles Religionen, Traditionen, sogar autonome Strukturen, doch eins toleriert es nicht, Rivalisier und Machtanspruch. Geno, hier beginnt die Brisanz. Die Kreuzigung war keine jüdisch Hinrichtungsmittel, sie war ein römisches Instrument. Sie wurde bei aufständischen Staatsfinden, Rebellen und Sklaven eingesetzt. Sie war nicht nur Strafe, sie war Demonstration. Wer gekreuzigt wurde öffentlich ausgestellt. Der Tod war langsam, sichtbar und abschreckend. Wenn Jesus gekreuzigt wurde, dann geschah das unter römischer Autorität. Da wehem dies Frage zu beantworten müssen, wer die Tage vor seine Verhaftung betrachten. Jesus sieht rende Pesachisten in Jerusalem ein. Pesach war das bedeutendste Nationalfest Israels. Es erinnerte an die Befreiung aus ägyptischer Fremdherrschaft. Es war ein Symbol göttlicher Rettung und nationaler Hoffnung. Rend Pesach vervielfacht sich die Einwohner Jerusalems, Pilger aus Galilka, Judge und der Diaspora, stramten in die Stadt, Emotionen waren aufgeladen. National Identität war präsent. Rom was die politische Sensibilität dieser, which under regelmäßig die militärische Präsenz. In diesem Kontext wird ein Mann öffentlich als San Davids begrüßt. Dieser Titel war nicht harmlos. San Davids bedeutet legitimer Herb der israelitischen Connectums. Es war ein messianisch andächtliche UND in einer von Rom kontrollierten Provinz hat das Wort Krieg ein explosive Bedeutung. Die römische Anklage gegen Jesus lautet später Krieg der Juden. Dies Inschrift wurde über seinem Kreuz eingebracht. In drei Sprachen, das war kein Zufall. Es war eine politische Botschaft. Rom exekutiert keine Menschen wegen theologischer Differenzen. Rom exekutiert Menschen wegen Bedrohung durch Ordnung. Wenn also die Kreuzigung ein römische Strafe für politisch wegen war, dann müssen wir die politische Menschen Jesu ernst nehmen. Das bedeutet nicht, dass Jesus ein militärischer Rebel war. Aber es bedeutet das, aus römischer Perspektive, als potenziell destabilisierend wahrgenommen werden kann. Ein charismatischer Prediger groß Menschenmengen, messianisch Titel, Einzug in die Hauptstadt, Rend 1 hochpolitischen Festes, das war aus imperialer Sicht riskant. Dat die Geschichte ist nicht so einfach, wie Rom hat in Get. Die Evangelien berichten von einer Verhaftung in der Not. Jesus wird zunächst vor jüdisch geführt, der Hohepriester wohin, der Sanhedrin diskutiert, wohin dieser Schritt unter römischer Besatzung hat, der jüdische Hochrat keine autonome Befugnis zur Vollstreckung der Todesstrafe, Archont, Anklagen, formulieren, aber die Hinrichtung muss vom römischen Statthalter genehmigt werden. Zu dieser Zeit war das Pontius Pilatus, historisch Quellen beschrieben, Pilatus als hart, big und gewaltbereit, erscheut sich nicht, Demonstrationen, blutig lotig, niederswugenen, unsicheran, Gouverneurs wirkt vor, diesem Hintergrund, Überschand und Geno, hier beginnt, die historische Spannung, handelt Pilatus aus Schwarz, oder handelt aus Kackel die Darstellung eines widerwilligen Pilatus kennt ein Spatter-Narrativ, Achsenverschiebung, Widerspiegel, die Evangelien werden in einer Zeitverfest in der das Christentum sich im römischen Reich ausbreitet, und so stark direkt Konfrontation mit römischer Autorität gefährlich sind non,
da selbst, wenn wir dies, Möglichkeit, berücksichtigen, bleibt, an zentraler Fakt, bestehen, die Kreuzigung, waramisch, die religious Führung, spielt dennoch eine Rolle. Jesus kritisierte, öffentlich Tempelpraktiken, stellt religious, Autorit in, vertrieb Hindler, aus dem Tempel, ein symbolischer, akt, der wirtschaftlich, und der politisch, Bedeutung hat. Der Tempel war nicht nur religiöses Zentrum, war wirtschaftliches Zentrum, Identitätskorn, und der politische Faktor. Wenn Jesus dort griff in ein sensibles System ein, die Tempelführung stand unter einem ständigen Balanciert, sie must religious integrit, bewähren aber, Orchremischi, Repression vermieten, jeder, messianisch, Ansprech, Kant als, Vorwand, Verremisches, Eingreifen, dienen, ein einziger, Aufstand, heit katastrophal, Folgen, haben können, unterheuer, taucht ein Gedank auf, der, in den Evangelien, angetötet, Word, sei besser, das, ein Einzelner, stirbt, als die ganze Nation leidet. Das ist keine emotional Aussicht, das ist politisch Rationalität, das selbst, wenn religious Autoritäten ein Anklage vorantrieben, sie konnten nicht kreuzigen, die Macht lag beim Imperium, die zentral Frage, verschiebt sich der Heravon, individueller Schuld, zu struktureller Dynamik wie reagiert ein Imperium auf potenziell Bedrohungen, wie reagiert religious Vorrang auf charismatische Owenseite, wie reagiert ein Mensch unter ihm, denn die Mensch spielt ebenfalls eine Rolle. Dort ein Mensch ist kein monolithischer Block, rennt Pesachor, Jerusalem überfällt, unterschiedlich, Gruppen hatten, unterschiedlich, erwarteten, einen militarischen, Messias Putin spiritual, Ernerang. Wenn ein Prediger, die Vorstellung, ins Göttlichen, Reichswirkendheit, kommt das, Hoffnung, Ursagen, kommt das Hoffnung, oder Entkosung, die Wohlsuchen, Jesus, under Barabbas, ist ein weiterer dramatischer Moment. Barabbas wird als aufständischer Beschrieben, verurteilt, in Gewalt, ein politischer Gefangener, ein möglicher Nationalist, warum sollt ein Mensch einen, aufständischen, Beweisungen verherrlicht, weil für manch die, Vorstellung eins Kompfenden Befreiers, attraktiver war, als die eins, Lidenden, Predigers, da Orch, higher gilt, die Entscheidung, zur Kreuzigung, war ramisch, die Inschrift klingt der Judon seht, deutlich, dass die Anklage, politisch war, Blasphemie war kein römisches Kapitel, früher, under Knigsen Spruch, Schan, under higher word, die Frage, noch tiefer, hat Jesus bewusst, ein politisch Konfrontation in Kopf genommen, die Evangelien, Zeigen, das, wiederholt, von seinem, Bevestihenden, Todsprach, war sich, der Spanning, bewusst, Wurst, das, sein, Botschaft, die beste Hände, Ordnung, herausfordert, nicht durch Waffen, sondern durch Autorit, ein Reich, Gottes das, aber dem Reich, Roms, Stadt, ist selbst, dann politisch, wenn es spiritual gemeint ist, under genau, dies Ambivalenz macht den Fall so komplex, denn aus, Remischer, Sicht war nicht, entkiddend, was Jesus subjective mind, entkiddend war, wie sein Bügen, objective wirken Kant, ein Mann, der Menschen mobilisiert, ein Mann, der Macht relativiert, ein Mann, der als Krieg besegnet, Word, das Genut, da die Geschichte, endet, nicht bei, der Jurisdiction Verantwortung, sie führt, an zu, einer Gregoren, Frage, ist, Schuld, immer, personal, oder, ist, sie manchmal structural, denn die, Kreuzigung, Jesu, war nicht, das, Ergebnis, einzelnen, Iceland, ist, sie war, das, Ergebnis, ein Systems, in dem, politisch Stabilität, religious control under collective Angst, miteinander, verwoben, whereon, under Geno Diocese, gefleckt, matched die Frage, hat, Jesus, wirklich getötet, so willskictig, das Jid, einfähig, Antwort, unserriechend bleibt. Die schien vor dem Remission Praetorium gehört, zu den intensivsten Momenten der antiken Geschichte, da sie war nicht nur ein religious Auseinandersetz, sie war ein politisch Konfrontation im Herzen eines besetzten Lands. Jerusalem rennt, de Pacifists, war ein Brennpunkt, nicht klar, Identität, das Fest erinnerte an den Auszug,
Ausgypten, an Befrieden von fremder Herrschaft, verwiel Judon war dies, Ehrenor keine bloß Tradition, sondern ein Hoffnung das Gott erniert eingreifen, under Israel von römischer Besatzung befreien wird. Rom was das, Deschelbor die militärisch Prozens, rend Pesach besonders hohe, Soldaten beobachten die Tempelbericht, die Festung Antonia überricht das Heiligtum, Jed anscheinlich Brüjankant, als potenzielle Aufstand interpretiert wurden. Indessen aufgehissten Klimmer wird Jesus dem römischen Statthalter, die Anklage lautet nicht, hat das Gesetz falsch ausgelegt, die Anklage lautet, nennt sich König, under Geno, higher worshipped, sich die Dimension vollständig. Rom interessiert sich nicht für energetisch-theologische Debatten. Rom interessiert sich für Ordnung. Ein Monde als König der Juden bezeichnet wird, beriat, unmittelbar, die Frage der Loyalität gegenüber dem Kaiser. In der römischen Welt war der Kaiser nicht nur politisches Oberhaupt, war gerannt, das Symbol, Symbol der Macht an den Gusa, wie Sacriel, Figur, Jed, Alternative, Königschaft, war automatisch ein Herausforderung. Pilatus muss daher nicht nur entschieden, ob Jesus schuldig war, muss entscheiden, ob Jesus gefährlich war. Under Gefahr würde in römischer Logik Preventive Besieg, die Kreuzigung war kein spontaner akt emotionaler Wort, sie war Teil 1 Systems, sie war ein Method, Angst zu ersuchen, war gekreuzigt, würde öffentlich erzählt, die Botschaft war klar, das Imperium duldet keine die Dynamik vor dem Praetorium ist komplexer als einfach Demonstration. Die Mensch spielt eine Rolle, aber war dies Mensch, waren es dieselben Menschen, die Tage, Suva, Hosanna, gerufen hatten. Historisch ist das nicht gesagt hat. Jerusalem war, rend Pesach, überfüllt, es gab Pilger, Ausgeluker, Anhänger Jesu, Tempelbesser, lokale Bewohner, politische Gruppen, wie Elekt, sogar, Sympathisanten, nationalistische Bugenen, wie der Zeloten. Ein Menschenmensch ist nie mogen. Collective Dynamik instead, oft durch Emotion, Angst, underflown. When religious Autoritäten argumenteten, dass Jesus ein Gefahr für die Nation darstellt, konnte das Wirkung sieg. When die Alternative ein bekannter, aufständischer, wie Barabbas war, kann die Entscheidung der Mensch politisch motiviert gewesen sein. Barabbas wird als jemand beschrieben, der in einen Aufruhr verwickelt war, für manch kennt als Freiheitsver gegolten haben. Jesus hingegen sprach von einem Reich, das nicht von dieser Welt sei, für enguscht Nationalisten kennt, das unserrickend gewirkt haben, das selbst wenn die Mensch drakosobt, blieb die juristisch macht bei, higher stellt sich ein entschieden Frage. Warum entschied Pilatus, zugunsten der Kreuzigung, war schwach, historische Quellen, signen einenders, Bild Pilatus war mehrfach, bereit, brutal gegen Protest, war suchen alles, Aufstand, Niederschlagung, siegt wenig, Sensibilität, gegenüber, religiösen, Empfindlichkeiten, erscheint, daher, unwahrscheinlich, dass is Angst, vor, einer lautstarken, Mensch handelt. Wahrscheinlicher ist ein politische Kalkulation. Ein Mann, der als Krieg besegnet wird, in einer Stadtwaller Pilger, rend eins festes nationale Befreiung, das war ein Risiko, selbst wenn Jesus keine bewaffnet Revolt plant, kann sein symbolisch Bedeutung gefährlich werden. Rom reagierte nicht nur auf Taten, Rom reagierte auf Patenziel, die Inschrift, ober dem Kreuz, König der Juden war, kein Spot allein. Sie war juristisch, Begründung an die politische Warnung zu. Dies Hinrichtung war ein Botschaften alle. Jeder Ansprechhof Königschaft an Detail. Da wir müssen tiefer gehen, denn die Frage wird Jesus, wird oft personalisiert. Man sagt noch einem Schuldigen, Pilatus, der Hohepriester, Judas die Mensch, da Geschichte funktioniert, selten, monocausal, gibt direkt Verantwort, die Autorit, die das Urteil, unterschritt, gibt indirekt Verantwort, Downgen, die Anklagung,
gibt structural Verantwortung das System, das solche Entscheidungen begünstigt, im Fall Jesu treffen. All dies, Ebenon Zusammen, religious Verungskraft, standen unter Druck, Stabilit, sowie Lehren, ein messianischer Ansprech, country missi, Repression auslösen, eher Logik, war möglicherweise preventive, wenn dieser Mann offere, provoziert, Leiden, alle, Rom, wiederum, priorisiert Control, eine einzelne Prediger, war weniger wichtig, als die aufrechte Haltung, imperialer, die Mensch reagierte, in einem emotional geladenen Kontext. Gruppenpsychology kann entschieden radikalisieren, wenn Führungsfiguren ein Bedrohung konstruieren, kann die Masse dieser Wahrnehmung folgen, under Judas. Sein Motivation bleibt umstritten, Geldentkoschung, politisch Differenzen was auch immer, sein Beweggrund war, sein Tat umgelegt ein diskret Verhaftung fernab, der unterstützenden Feindlichkeit. Niemand handelt isoliert, under Geno, higher word die, historisch analyse % ober Jahrhundert, wurde die, schuldfrei, missbraucht, antijudici narrative, antukilten sich, ganz, Gemeinschaften, wurden kollektiv, verantwortlich, gemacht. Diese Interpretation ignoriert, historisch komplexit, unwirkend das, die Frohessen, Christen selbst, Juden waren, die Kreuzigung war ein, Remischi, Execution unter einer politischen Angst, da sie Gesche in einem Spanningsfeld, religiöser und politischer Interessen, wie liegt lotet die Tiefe, frage nicht, wo hielt den Hammer, sondern, welch matcht, Constellation matchten, das Urteil wahrscheinlich, wenn Imperienordnung, aber Gerechtigkeit, stellen, wenn religious Institutionen, Selbsterhalt, priorisieren, wenn öffentlich Stimmung, unter Druck kippt dann entsteht, ein Umfeld, in dem, unbeküm Figuren, under genau Diocese, Muster ist, historisch, wiederkehren, Reformatoren, Propheten, politische Insider, sie stehen oft im Konflikt mit, beste Händen Strukturen, nicht swingen, weil sie gulsam sind, sondern weil sie Dutensmacht verschieben. Jesus sprach, mit, otterit auer, halbite Blüte, Hierarchien, aro relativiert, match durch die, Ideeins, Gatlichen Reichs, Astellt, moralisch, integriert, über institutional, Sicherheit, für ein Imperium, ist das, Gefgrillig, für ein religious Elite, eben, die Kreuzigung war somit nicht, nur das Ende ins Lebens, sie war der, Schnittpunkt, konkurrierender, Loyalitäten und Jets, Word ease, wenn wir dies Geschichte nur, als Ferns, religiöses, Iranis, betrachten verpassen, wir ihr strukturell Bedeutung. Den Mechanismen haben sich nicht, grundlegend vernet, auch reagieren System sensibel, auf Bedrohungen ihres abulit, auch QAnon, narrative construit, worden, Gefahren, zulet betimien, auch QAnon, massenonter, emotionalem, Druck entschieden, die sie isoliert, weierlich hinterfragen würden. Deshalb ist, die, Frage Jesus, mehr als, historisch Neugier. Sie ist ein Untersuchung darüber, wie Macht funktioniert. Wenn dies Analyse den Perspektiv erweitert, dann unterstützt dies Form der historischen Tiefenrecht. Drick Gefgold, mehr, damit, mehr Menschen dies, differenziert Betrachtung sehen. Teil Diocese, Video mit, Gemendum, der die, schuldfrei, Bischenür, oberflüchtig betrachtet hat, und die Schreiben die Kommentare, Waris, ein Remischi, Sicherheitsmemam, ein religious Prevention, oder ein strukturelles, Zusammenspiel unvermeidbar Kräft. Abonniere den Kanal, wenn du weiter untersuchen willst, die Geschichte nicht vereinfachen, sondern entschlüsseln, denn die war, Prisons dieser, Geschichte liegt nicht nur im Urteil selbst, sondern in dem System, das es möglich macht. In dem System, AOS, Imperium, Angst, Loyalit, undermatched. Das in seiner Logik weit über das erst Jahrhundert hinausreicht, Ende dessen Mechanismen bis heute in unterschiedlichsten Formen wieder kennbar sind.